dear friends and students. Welcome to English Funda Kolkata. I am your Amin sir. Now I am going to discuss about a fascinating matter which will be very interesting to you. A word can vary the meaning in which way? আজকে আমি এখন যেটা আলোচনা করব একটা শব্দ কিভাবে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করছে, একটা শব্দ দিয়ে বিভিন্ন অর্থটা কিভাবে প্রকাশ করা যায়। ওকে, টেক দ্য ওয়ার্ড খাওয়া। এই খাওয়াটা বিভিন্ন রকম হতে পারে। ইট ক্যান ভ্যারিজ। There are different types of. They eat one kind, take another kind, drink, chew, scold, eat খাওয়া, take খাওয়া, drink খাওয়া, chew খাওয়া, chew মানে চিবিয়ে খাওয়া, scold বকুনি খাওয়া, to take bribe ঘুষ খাওয়া, to stumble হোঁচট খাওয়া, beaten মার খাওয়া, to take diarrhea হাওয়া খাওয়া, to spoil মাথা খাওয়া. So, how we can use in the sentence? Okay, let us come. Eat. I eat rice. Very simple. I eat rice. Number one. Take. I take tea or coffee. Drink. I drink water. Chew. I chew the peppermints or chewing gum. Okay. Scold. Bogni খাওয়া. The student was scolded by the teacher. The student was scolded by the teacher. ছেলেটি শিক্ষক দ্বারা বকুনি খেয়েছিল, অর্থাৎ শিক্ষক ছেলেটিকে বকুনি দিয়েছিল। ওকে, টু টেক ব্রাইব ঘুষ খাওয়া। দ্য পুলিশ হ্যাজ টেকেন ব্রাইব ইন দ্য কেস। এই ব্যাপারটাতে, এই কেসটাতে পুলিশ ঘুষ খেয়েছে। ওকে, টু স্টাম্বল হোঁচট খাওয়া। I fell on the ground to stumble. হোঁচট খেয়ে আমি মাটিতে পড়ে গেছিলাম। I fell on the ground to stumble. But after stumbling, I fell on the ground. হোঁচট খেয়ে আমি মাটিতে পড়ে গেছিলাম। Beaten, মার খাওয়া। The boy was beaten by his father. বাবা ছেলেটিকে মেরেছিল, মার খাওয়া। টু টেক দ্য এয়ার, হাওয়া খাওয়া। Very often we go outside from our home to take the fresh air. Okay? হাওয়া খাওয়ার জন্য আমরা we go outside of home to visit any interesting and beautiful place. To spoil, মাথা খাওয়া। The child was spoilt by her mother. The child was spoilt by her mother. ছেলেটি তার মা মাথা খেয়েছিল, অর্থাৎ ছেলেটাকে নষ্ট করেছিল তার মা। ওকে, so you can use these words to differ the meaning, and it will develop your speaking as well as vocabulary power. I hope this video will be liked by you, and if you like this video, please share and subscribe my channel English Funda Kolkata, and don't forget to
click the bell icon. Okay, thank you. Have a nice day.